Good afternoon. So, in last lecture, we have completed the point about the cloud computing. We have studied the service model that were provided by cloud computing. So, let's continue with the lecture. So, today we are going to see types of cloud computing and 5G artificial intelligence and about 5G technology. Now let's see types of a cloud. There are three types of cloud that are private cloud, public cloud and hybrid cloud. So first let's see what is public and hybrid cloud. So in case of public cloud, as the name says, public cloud means what? Public means it is open to all, means anyone can use it and it is always available to everyone. मीन्स वॉट पब्लिक क्लाउड्स असे क्लाउड असतात जे सगळ्यांसाठी अवेलेबल करून दिले जातात, कधीही कोणीही यूज करू शकतं. लाईक सी जिथे पण जेवढे पण आता पॉप्युलर क्लाउड प्रोव्हायडर्स आहेत, लाईक ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, हे सगळे क्लाउड प्रोव्हायडर्स आहेत. ते काय करतात? दे प्रोव्हाइड अ पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ अ क्लाउड ॲज अ पब्लिक. मीन्स एक पर्टिक्युलर सेक्शन ते पब्लिक म्हणून प्रोव्हाइड करतात. मीन्स दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन इज पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल द कस्टमर्स. आणि इन केस ऑफ प्रायव्हेट क्लाउड काय होतं की जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत ते एका पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनसाठी क्लाउड प्रोव्हाइड करतात. मीन्स only that people within that organization can use the cloud or its resources or their services, so it is not publicly available to all. Like see, जेव्हा पण आपण बसमधून ट्रॅव्हल करतो तेव्हा जी काही ड्रायव्हरची सीट असते ती कोणाला अलोकेट केलेली असते? ओनली अँड ओनली फॉर द ड्रायव्हर. ओके, आपण नॉर्मल जे पब्लिक पीपल असतात ते कॅनॉट सिट ऑन दॅट ड्रायव्हर प्लेस. म्हणजे काय होतं? ओनली दॅट पर्टिक्युलर सीट इज अलोकेटेड फॉर ड्रायव्हर. सो इन अ सेम केस, जेव्हा क्लाउड पब्लिक म्हणून डिफाईन केला जातो तेव्हा काय होतं? दॅट क्लाउड कॅन बी ॲक्सेस्ड बाय एनी वन. ओके, अँड जेव्हा क्लाउड प्रायव्हेट म्हणून डिफाईन केला जातो तेव्हा दॅट private cloud will be access to only a particular section, like a service provider, a particular company or organization is paying for the service provider for a private cloud, then that private cloud will only be accessed by the people of that organization who have paid for that. So that is the difference between public cloud and private cloud. Now, in case of public cloud, what happens? The provider starts to share their resources publicly to everyone. Like it may be memory resources, processing elements, servers, or any other things which come in your cloud are shared to everyone. आता कुठेही शेअरिंग ही कन्सेप्ट जेव्हा येते, मीन्स काय होतं की दॅट रिसोर्सेस विच आर शेअर्ड पब्लिकली आर गोइंग टू बी यूज्ड ग्लोबली means what? By everyone. Now this is very important word, because see, since public clouds are made available to everyone, they will be deployed globally by everyone, means everywhere around the world anyone can use. And in case of a private cloud, they are made available to only a particular section, so we can say that private clouds will be deployed locally. So keep this difference in mind. Public clouds are accessed globally while private clouds are accessed locally. नाऊ सी, जेव्हा ग्लोबली काहीही रिसोर्सेस प्रोव्हाइड केले जातात तेव्हा काय होतं की सिक्युरिटी अँड प्रायव्हसीशी रिलेटेड जे काही रिस्क आहेत और इश्यूज आहेत ते इन्क्रीज होणार आहेत, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर मेड अवेलेबल पब्लिकली अँड एनी वन इज गोइंग टू यूज देम. सो मोस्ट ऑफ द सिक्युरिटी मेजर्स आर नॉट इम्प्लिमेंटेड in case of a public cloud, but means there are some security measures implemented, but they will be less as compared to private clouds. Private cloud मध्ये काय होतं? डेटा इम्पॉर्टंट असतो, so it is important to secure that. So more and more security measures have been implemented in case of private cloud, because if both were same, there was no need to make the different types of क्लाउड. पब्लिक क्लाउड कसं आहे, कोणीही कसंही यूज करू शकतो. ओके, फॉर टेम्पररी टाईमसाठी ते यूज करणार आहेत. अँड प्रायव्हेट क्लाउडमध्ये काय होणार आहे? दॅट ऑर्गनायझेशन इज गोइंग टू पे फॉर द क्लाउड प्रोव्हायडर्स, मीन्स दे हॅव सम इम्पॉर्टंट डेटा टू स्टोअर देअर. सो
security measures are more as compared to public cloud in case of private cloud. So next one more point आहे बघा, that is about expenses. Like see, means expenses means the number of money we have to pay in case of public and private cloud. Now see, डे टू डे लाईफमध्ये काय होतं, आपण एक्सपिरियन्स करतो की जेव्हा काही सर्व्हिसेस पब्लिकली अवेलेबल केले जातात तेव्हा त्यांची कॉस्ट काय कमीच असते, आणि जर तुम्ही VIP सर्व्हिस घ्यायला जाता तेव्हा तुम्हाला काय जास्त पे करावं लागतं, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट युअर सेल्फ, यू आर थिंकिंग प्रायव्हेटली, you want some services, especially some services for you privately, so you have to pay for that. So as the services made available on public cloud are available to everyone, it is cost effective, means you don't have to pay more in case of a public cloud, while those services in private cloud you will have to pay more, because we are accessing the that cloud privately. And it is also important that in private cloud more important data will be stored, so we need to implement security, we need to increase the whatever measures we have to implement. Okay, so cost is large as compared to public cloud. What is next point we can consider, that is about customization. तर कस्टमायझेशनमध्ये काय, पब्लिक क्लाउडमध्ये काय होतं, आपल्याला ॲप्लिकेशन्स और रिसोर्सेस कस्टमाइज करता येत नाही, मीन्स ॲट लार्ज एक्सटेंट जास्त कंट्रोल दिला जात नाही युजरला पब्लिक क्लाउडमध्ये, सो दॅट दे कॅन ॲक्सेस द रिसोर्स. अँड इन केस ऑफ प्रायव्हेट क्लाउड काय होतं, वॉट एवर कस्टमर्स आर अलाउड टू मेक चेंजेस और यूज द सर्वर्स इन वॉट एवर वे दे वॉन्ट. लाईक वी हॅव सीन इन इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिसमध्ये आपण बघितलं की जेव्हा आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड केला जातो, देन इट इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन द कस्टमर दॅट हाव ही इज गोइंग टू यूज दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्याला जसे सर्वर्स यूज करायचे आहेत, ज्या पर्पजसाठी यूज करायचे आहेत तो करू शकतो. मग हे कुठे पॉसिबल होतं, इन केस ऑफ प्रायव्हेट क्लाउड. इन प्रायव्हेट क्लाउडमध्ये काय होतं, कस्टमरला जास्त कंट्रोल दिले जातात, सो दॅट ही कॅन ॲक्सेस द सर्वर्स और ही कॅन यूज द क्लाउड्स हावेवर ही वॉन्ट. अँड इन केस ऑफ पब्लिक क्लाउड काय होतं, ॲज पब्लिकली अवेलेबल केला जातो त्यामुळे त्याला जास्त सर्व्हिसेस देता येत नाही. सो दिस वॉज द डिफरन्स बिटवीन पब्लिक क्लाउड अँड प्रायव्हेट क्लाउड. आता पब्लिक क्लाउडचे काही एक्झाम्पल्स काय आहेत, लाईक ॲमेझॉन AWS, देन मायक्रोसॉफ्ट अझुरे, गुगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म. दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ पब्लिक क्लाउड. Now see, next type is a hybrid cloud. Now here we have seen both the public and private clouds. Each type has its own disadvantages and its advantages. So what is the need to make hybrid cloud? हायब्रिड क्लाउडमध्ये काय केलं जातं की बोथ पब्लिक क्लाउड आणि प्रायव्हेट क्लाउडचे जे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत, जे काही बेनिफिट्स आहेत ते इम्प्लिमेंट केले जातात कुठे, हायब्रिड क्लाउडमध्ये. सो वी कॅन से दॅट हायब्रिड क्लाउडमध्ये दोघांचेही फीचर्स असतात, पब्लिक क्लाउडचे पण फीचर्स असणार आहेत, प्रायव्हेट क्लाउडचे पण फीचर्स असणार आहेत. सो वी कॅन से हायब्रिड क्लाउड इज मोर फ्लेक्झिबल ॲज कम्पेअर्ड टू बोथ ऑफ दिस प्रायव्हेट अँड पब्लिक क्लाउड. So when are we going to use this hybrid cloud? See, there are two types of activities normally, like critical activities and non-critical activities. Critical activities म्हणजे काय, those activities which involve more important data, such data that the owner doesn't want to make available to the public, means he have to keep that data secured. He want to implement more and more security measures. So such data or such activities we can say as a critical activities. मग आता जिथे क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काय आहे, सिक्युरिटी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मग सिक्युरिटी मेजर्स आपल्याला कुठे जास्त मिळत आहेत, पब्लिक की प्रायव्हेट क्लाउडमध्ये? प्रायव्हेट क्लाउडमध्ये जास्त सिक्युरिटी मेजर्स मिळत आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू पब्लिक क्लाउड. मग जेव्हा क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीज, हे जे काही क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीज असतात ते ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करायचे असतील तर आपण काय यूज करणार आहोत, प्रायव्हेट क्लाउड यूज करणार. आणि रॅदर दॅन दॅट
विच आर नॉन क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीज. नॉन क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय येणार आहे? ऑल दोज ॲक्टिव्हिटीज विच डझंट नीड मोस्ट ऑफ द सिक्युरिटी. मीन्स असा अनइम्पॉर्टंट डेटा सेव्ह केला जातो. ओके, तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. मग असे जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत मीन्स जिथे लेस सिक्युरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड, such activities can be performed in public cloud. But instead of using the public cloud, we can use a hybrid cloud. Because hybrid cloud मध्ये आपल्याला काय मिळत आहे? थोडे प्रायव्हेट क्लाउडचे पण फॅसिलिटीज मिळत आहेत आणि पब्लिक क्लाउडचे पण फॅसिलिटीज मिळत आहेत. मग जर काही इम्पॉर्टंट नॉन क्रिटिकल ॲक्टिव्हिटीज असतील, सच ॲक्टिव्हिटीज कॅन बी परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ hybrid cloud. Because hybrid cloud gives us both advantages of public cloud also and private cloud also. So these were the three main type of clouds that are provided. First is a public cloud, in that all the services and resources are made available to everyone, made available to public. They can be deployed globally by everyone. And next is private cloud. Private cloud provides services only to the particular organizations, and only the people within that organization can use the private cloud resources. And third is a hybrid cloud. Hybrid cloud provides both the advantages of public cloud also and private cloud also. So it is more flexible as compared to these both clouds. Now let's start our next point, that is artificial intelligence. So, artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes on creation of intelligent machine that work and react like humans. Means what? In case of artificial intelligence, we try to think of how machine can work in a human like way. म्हणजे मशीनशी रिलेटेड कधी कधी आपल्याला असे क्वेश्चन्स येतात की कॅन मशीन थिंक ऑन इट्स ओन, इज इट पॉसिबल फॉर अ मशीन टू थिंक लाईक ह्युमन्स. सो वी आर स्टील ट्राईंग टू फाइंड दिस आन्सर. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही एक अशी टेक्नॉलॉजी आहे विथ द हेल्प ऑफ विच वी ट्राय टू बिल्ड सम मशीन्स, वी ट्राय टू बिल्ड सच टेक्नॉलॉजीज सो दॅट दे आर एबल टू think on themselves, make decision themselves, think according like a human mind. So all these technologies we try to build with the help of आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. लाईक सी आपल्या स्मार्टफोनमध्ये काही फंक्शन्स असतात लाईक गुगल असिस्टंट, अगेन यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट ॲलेक्सा, सिरी. सो वी कॅन से दिस ॲज अ एक्झाम्पल ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो गुगल असिस्टंटमध्ये काय होतं, जेव्हा आपल्याला काही क्वेरी असते, काही फाइंड आउट करायचं असतं, तेव्हा वी जस्ट आस्क द गुगल असिस्टंट व्हॉट आर क्वेश्चन इज, ऑर वी कॅन ऑल्सो टाईप इन द गुगल असिस्टंट अँड विदिन 1 to 2 seconds वी गेट द रिझल्ट ऑफ दॅट क्वेरी. ओके, आपल्याला लगेच आन्सर प्रोव्हाइड केलं जातं. आता आपल्याला माहिती आहे गुगलचं स्टोरेज किती मोठं आहे. ऑब्वियसली इट मस्ट नॉट बी स्टोरिंग इट्स डेटा इन सम GB or TB. इट इज गोइंग टू स्टोर इट्स डेटा इन अ एक्झाबाइट्स और पेंटाबाइट्स. सो एवढ्या वास्ट डेटामधून आपण जो क्वेश्चन विचारला आहे त्याचा आन्सर फाइंड आउट करून देतो गुगल असिस्टंट विदिन ओनली सम सेकंड्स. सो ह्यामागे कोणती टेक्नॉलॉजी यूज केली जाते, दॅट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. बिकॉज इट इज नॉट इझी टू फाइंड अ आन्सर ऑफ अ पर्टिक्युलर क्वेश्चन विदिन सच लार्ज अमाउंट ऑफ अ डेटा. सो इट इज So artificial intelligence plays an important role. With the help of artificial intelligence, such technologies are being possible. Like अजून पण एक्झाम्पल्स आहेत, लाईक यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्स. आता इवन टेस्लाने स्मार्ट कार्स पण इन्व्हेंट केले आहेत. त्याच्यात काय असतं स्मार्ट कार्समध्ये काय असतं की पर्सनला व्हेकल ड्राईव्ह करायची गरज नसते. दॅट व्हेकल विल बी ड्राईव्ह ऑटोमॅटिकली. कुठे ब्रेक लावायचा, कुठे व्हेकल स्टॉप व्हायला पाहिजे, कुठे टर्न घ्यायला पाहिजे, दिस ऑल इज ऑटोमॅटिकली फंक्शन बाय दोज व्हेकल्स. Because they have inserted such technology in that vehicle that it is able to think on its own. It is capturing the data from its surrounding and accordingly making its decision. Means
So this is the best example of a artificial intelligence. That vehicle is properly driving just like a person. In what situation person will be taking the decision. ओके, म्हणजे कार कुठे थांबवायची आहे, फक्त पर्सनला काय करायचं आहे की आपलं सोर्स अँड डेस्टिनेशन फक्त त्या व्हेकलला सांगायचं आहे. देन दॅट व्हेकल विल ऑटोमॅटिकली टेक यू फ्रॉम युअर सोर्स टू दॅट पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन. मीन्स इथे काय होतं आहे, ती स्मार्ट व्हेकल इज थिंकिंग इन अ वे ऑफ अ ह्युमन माइंडने तो थिंक करते आहे. सो दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. अगेन स्मार्ट होम्समध्ये पण तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा ओनर हाऊसच्या बाहेर जातो तेव्हा लाईट्स ऑटोमॅटिकली टर्न ऑफ होतात. अगेन सर्व्हिलियन्स कॅमेरा ऑन होतात. दे वर्क डिफरंटली इन अ डे मोड अँड नाईट मोड. ओके, they have the capability to adapt to the changes. So all these technologies that we see in a day-to-day life are related to artificial intelligence. अजून एक कॉमन एक्झाम्पल आहे बघा नेटफ्लिक्सचं, ऑर बेस्ट वे यूट्यूबचं एक्झाम्पल आहे बघा. यूट्यूबवर आपण जेव्हा काही व्हिडिओ सर्च करतो, ओके, मग थोड्या दिवसांनी काय होतं, आपण ज्या पर्टिक्युलर टॉपिकशी रिलेटेड सर्च केले आहेत, थोड्या दिवसांनी आपल्याला ऑटोमॅटिकली त्याच टॉपिकशी रिलेटेड व्हिडिओ शो होत जातात. फॉर एक्झाम्पल मी एज्युकेशनशी रिलेटेड काही व्हिडिओ सर्च करते, मग मला काय होतं आहे की थोड्या दिवसांनी मला विदाऊट सर्चिंग आय एम बिंग प्रोव्हायडेड विथ एज्युकेशनल व्हिडिओज. सो इथे काय होतं, इथेही ती टेक्नॉलॉजी काय करते आहे की इट इज कॅप्चरिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, व्हॉट द पर्सन इज सर्चिंग, विच व्हिडिओज ही इज गोइंग टू लाईक, विच व्हिडिओज ही डिसलाईक्स. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा तो काय करतो आहे, तो एक रेकॉर्ड बनवतो आहे की ह्या पर्सनचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे. ओके, जो त्याचा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट असेल त्या टॉपिकशी रिलेटेड व्हिडिओज आपल्याला रेकमेंड केले जातात, सजेशन्स दिले जातात. सो वी कॅन से दिस इज ऑल्सो ॲन एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मीन्स बेसिकली आपण काय करतो, वी ट्राय टू इम्प्रूव्ह द फंक्शनॅलिटी ऑफ मशीन सो दॅट इट कॅन थिंक इन द वे ऑफ अ ह्युमन माइंड. नाव देर आर सम पॉईंट्स इन ह्युमन बिहेवियर दॅट वी आर ट्राईंग टू इम्प्लिमेंट इन द मशीन. फर्स्ट काय आहे, रिझनिंग म्हणजे काय होतं, फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण कोणतीही एक सपोज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देतो आहे, ओके, आणि आपल्याकडे 2 रिझल्ट आहेत, एका पर्सनला 40 मार्क्स मिळाले आहेत, एका पर्सनला 60 मार्क्स मिळाले आहेत. मग तो जो काय जज आहे ऑर हुएवर इज गोइंग टू डिक्लेअर द रिझल्ट, तो काय डिसाईड करणार आहेत की ज्याचे मार्क्स जास्त आहेत ऑब्व्हियसली ही इज गोइंग टू बी क्वालिफाईड फॉर दॅट एक्झाम. मीन्स इथे काय करत आहे, दॅट ह्युमन इज डिसाइडिंग, he is considering the reasons for a particular activity. So we are trying that in case of artificial intelligence, we are trying that same reasoning capability can be included in machine, so that machine is going to consider all the reasons, he is able to do the reasoning and then decide the final results. So next quality is a learning. Now as we humans, we regularly learn something from our mistakes. If we are doing something wrong, जर काही चुकीचं केलं तर आपल्याला नेक्स्ट टाइम आपल्याला कळतं की वी हॅव डन समथिंग रॉंग, सो आपल्याला त्यावेळेला जायचं नाही आहे. सो वी टेक अनदर डिसिजन्स, आपल्याला जे करेक्ट वाटतं आपण ते करायला जातो. सो हिअर व्हॉट हॅपन्स, वी ट्राय टू इम्प्लिमेंट सेम थिंकिंग, सेम लर्निंग पॉवर इन केस ऑफ अ मशीन्स. सो व्हॉट विल हॅपन, मशीन जेव्हा काही चुकीचं करेल देन ही विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स अँड ट्राय टू मेक इट्स ओन डिसिजन. नेक्स्ट क्वालिटी आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंग. आता आपण नॉर्मल ह्युमन्स काही गेम्स खेळतो, ओके, काही मॅथमॅटिकल कम्प्युटेशन सॉल्व करतो, तिथे काही कंडिशन्स असतात जे सॉल्व करावे लागतात, काही स्वतःचं लॉजिक ॲप्लाय करावं लागतं आपल्याला. गेम खेळताना सुद्धा कुठे कशी टेक्निक यूज करावी लागते, ओके, कुठून कसं गेल्यावर आपण गेमची लेवल कंप्लीट करणार आहोत. अगेन काही मॅथ्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना सुद्धा कोणते स्टेप्स ॲप्लाय करावे लागणार आहेत तर तो पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम सॉल्व होणार आहे. Okay, so this is ability of a problem solving. So we try to insert this ability of a problem solving into a machines, so that machines are able to consider all the conditions and try to solve that problem automatically.
आता तुम्ही म्हणणार की आपल्याला जेव्हा पण काही प्रॉब्लेम येतो तेव्हा आता आपण गुगलवर जातो, आपल्याला त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मिळतं. पण ते सोल्युशन कसं त्या गुगलला आलं आहे? बिकॉज ह्युमन हॅव इन्सर्टेड सम लॉजिक बिहाइंड दॅट सोल्युशन. ही हॅज इन्सर्टेड सम अल्गोरिदम्स. मीन्स इथे काय ह्युमननेच काम केलं आहे. सो इन आर्टिफिशियल टेक्नॉलॉजी वी आर ट्राईंग टू बिल्ड द टेक्नॉलॉजी सो दॅट मशीन इटसेल्फ क्रिएट्स द सोल्युशन फॉर द प्रॉब्लेम्स. अँड नेक्स्ट ॲबिलिटी आहे ती परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स वॉट वी ऑब्झर्व एव्हरीथिंग. लाईक सी, आपल्याला सेन्स ऑर्गन असतात, डोळे आहेत, नाक आहे, तोंड आहे, कान आहे. विथ द हेल्प ऑफ दीज सेन्स ऑर्गन्स वी सेन्स द activities that are happening in our environment and then make our decisions. Okay, so in same case we try machines are able to sense the data from its environment and make the appropriate decision. So it is important that machines should acquire the ability of perception. So these are some capabilities that we are going to try to insert in artificial intelligence. Basically, how can we define artificial intelligence? It is a technology in which the humans are trying to create a technology so that machines are able to think like human mind, so that machines are able to make their own decisions, think on their own, make the problems, try to solve the problem in its own way with less human intervention. Now, here are some advantages of artificial intelligence. See, first is reduction in human error. In that, see, if computers is programmed properly with artificial intelligence, gives 100% accuracy as compared to tasks performed by humans, as there is always a chance for a human mistakes. Yes, this is because जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सक्सेसफुली अप्लाय झाली, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली, तर ह्युमनला काही काम करायची गरजच नाही आहे. ऑल द प्रोसेसेस, जे काय प्रोसेसिंग आहे, जे काय फिजिकल हार्डवेअर और सॉफ्टवेअरशी रिलेटेड जे काही टास्क आहेत, दॅट ऑल विल बी हँडल्ड बाय द मशीन्स. नाव ॲज मशीन इज हँडलिंग ऑल धीस टास्क, वी कॅन 100% से दॅट इट विल बी ॲक्युरेट. बिकॉज मशीन्सकडून कधी काही मिस्टेक होऊ शकत नाही. इन मोस्ट ऑफ द केस 99%मध्ये तर मशीनकडून काही मिस्टेक होऊ शकत नाही. So if humans are handling this, there is chance of some mistakes to become. So if artificial technology is a successful technology, then there is no need for a human to work. मग आता ह्युमन्स वर्क करणार नाही आहेत, मग ऑब्वियसली एरर्स पण रेड्यूस होणार आहेत. देर विल बी नो मिस्टेक्स, नो एरर्स, एनिथिंग इन द प्रोसेसिंग, सो दॅट वर्क कॅन बी डन सक्सेसफुली. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे बघा, डिजिटल असिस्टन्स. सम ऑफ हायली ॲडव्हान्स्ड ऑर्गनायझेशन्स यूज डिजिटल असिस्टन्स टू इंटरॅक्ट विथ युजर्स विच सेव्स द नीड्स फॉर द ह्युमन रिसोर्सेस. आता डिजिटल असिस्टन्स म्हणजे काय? पण डायरेक्टली पॉईंटकडे नको जाऊया. फॉर एक्झाम्पल सी, जेव्हा तुम्ही काही गेम चालू करता तेव्हा काय होतं, तुम्हाला गेमसाठी एक ट्युटोरियल असतो. ओके, विथ द हेल्प ऑफ दॅट ट्युटोरियल यू आर एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट कंट्रोल्स वी आर गोइंग टू यूज. ओके, मग तो गेम कसा खेळायचा, कोणते कंट्रोल्स यूज केले तर काय होणार आहे. ओके, मग हे ट्युटोरियल म्हणजेच काय, डिजिटल असिस्टन्स. आपल्याला एक असिस्टंट प्रोव्हाइड केला जातो. एक विथ द हेल्प ऑफ अ ट्युटोरियल आपल्याला सांगितलं जातं, इन्स्ट्रक्शन्स दिले जातात की कुठे काय यूज करायचं आहे, कोणता कंट्रोल यूज करायचा आहे. सो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिजिटल असिस्टंट कसं यूज होणार आहे की सी, जेव्हा काही लार्ज ऑर्गनायझेशन्समध्ये कोण न्यू एम्प्लॉई असेल तर त्याला इन्स्ट्रक्शन्स द्यायला काय केलं जाणार आहे, डिजिटल असिस्टंट प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे. सो दॅट ह्युमन्स डोंट नीड टू असिस्ट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स विल बी गिवन बाय दिस digital assistants like robots can be implemented so that the persons or users will be instructed by those robots, or digital assistant will be given to that person. So there is no human effort needed in such cases.
नेक्स्ट काय आहे, फास्टर डिसिजन्स. युझिंग AI alongside other technologies, we can make machines take decision faster than a human and carry out actions quicker. As we all know that machine will be always perfect, so whatever decisions that machine is going to make, it will be always correct, and machine works faster as compared to humans. ह्युमन्सला काही वेळ सम टाईम लागेल काही थिंकिंग करायला, देन टू मेक द डिसिजन्स, बट ॲज कम्पेअर्ड टू ह्युमन्स मशीन इज गोइंग टू वर्क इन अ फास्टर वे. सो विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स it will become easy to make the faster decisions in any problems. Any problem can be solved quickly. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज काय बघा, डेली ॲप्लिकेशन्स सच एज ॲपल सिरी, विंडोज कोर्टाना, गुगल्स ओके गुगल आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अ डेली रूटीन, whether it is for searching a location, taking a selfie, making a phone call, replying to the mail and many more. हे आपण नॉर्मली डे टू डे लाईफमध्ये यूजच करतो. these things makes our life easy. ओके, आपण गुगल असिस्टंट यूज करतो तेव्हा आपल्याला प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी करायची गरजच नसते. ओके, वी ओनली नीड अन इंटरनेट कनेक्शन अँड वी जस्ट हॅव टू इन्फॉर्म दॅट गुगल असिस्टंट व्हॉट ॲक्टिव्हिटीज वी हॅव टू परफॉर्म इन अ स्मार्टफोन. इट डज एव्हरीथिंग. So it reduces the human effort. So with the help of artificial intelligence, more of the human efforts are reduced. Humans don't have to work don't have to take large efforts. All the decisions, all the working will be done automatically by the machine, and that working will be 100% accurate. So these are the advantages of artificial intelligence. Now see, there are some disadvantages of artificial intelligence. First is a high cost of creation. ॲज वी नो दॅट आता आर्टिफिशियल टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यासाठी एकदम कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स लागणार आहेत. ओके, हाय लेवलची मशिनरी लागणार आहे, हाय लेवल टेक्नॉलॉजी लागणार आहे. ओके, सो ऑल दिस सेटअप, हा सगळा सेटअप करण्यासाठी लार्ज नंबर ऑफ मनी वी हॅव टू पे, because it is not so easy to develop such high level technology. All the environment, all the setup is going to be very complex, and so we are going to use highly expensive devices, expensive services. So all the cost in creating the artificial technologies will be extremely large. So artificial technologies, we cannot say that it is cost effective or it can be affordable to the common people. It requires a large amount of money. Then second disadvantage is unemployment. Now see, as we have seen that whenever if artificial technology is successful, then what happens, human don't need to work at all. Okay, all the human activities will be replaced by machines. मग विचार करा, आता आपल्याकडे लार्ज फॅक्टरी असतात. ओके, काही इंडस्ट्रीज असतात, तिथे पॅकिंग, प्रोडक्शन अँड ऑल हे सगळं काय केलं जातं, मोस्ट ऑफ द 50% काम काय ह्युमन्स करतात, 50% काम मशीन्स करतात. ओके, कारण आता करंट सिच्युएशनमध्ये काही असे ॲक्टिव्हिटीज आहेत दॅट कॅन ओनली बी परफॉर्म बाय ह्युमन्स. हो ना, मग जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सक्सेसफुल झालं, मग ऑल द कंप्लीट ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द इंडस्ट्री विदिन द फॅक्टरी विल बी हँडल्ड बाय मशीन. नो ह्युमन विल बी नीडेड देअर. मग हे जे काय असे लोक आहेत हू आर कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन दिस फॅक्टरी इंडस्ट्री, अगेन ऑल द एम्प्लॉईज विदिन द लार्ज कंपनीज. ओके, इवन नॉर्मल ऑफिसला जाणारे लोक. ओके, ह्या सगळ्यांची रिप्लेसमेंट कशाने होणार आहे, मशीनने होणार आहे. बिकॉज इफ मशीन इज थिंकिंग ह्युमन लाईक माइंड, देन देर इज नो नीड फॉर ह्युमन टू टेक एफर्ट्स. मग काय होणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंटचे प्रॉब्लेम समोर येणार आहेत. ओके, पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड, दे विल नॉट हॅव source of their income. So that will be very big disadvantage of the artificial intelligence for the humans. So these were advantages and disadvantage of artificial intelligence. So what have we seen? What is the artificial intelligence? It is a technology that we are trying to develop so that the machines can react like humans. They can make decisions on their own.
Now let's start with the last point of our chapter, that is a 5G. Or so 5G is the fifth generation of cellular network technology. Like first 2G वाले फोन यायचे, त्याच्यात काय वी वर युजिंग दॅट ओनली फॉर मेकिंग कॉल्स. आफ्टर 2G 3G वॉज इम्प्लिमेंट. इन दॅट नेट वॉज समवट फास्ट. ओके, नेट थोडं फास्ट वर्क व्हायला लागलं. अँड नाव करंटली आपण कोणती टेक्नॉलॉजी यूज करतो आहे, दॅट इज 4th जनरेशन टेक्नॉलॉजी. सो 4G तर आता आपल्या सगळ्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये आहेच आहे. बट 5Gमध्ये असे काय नवीन गोष्टी आहे इम्प्लिमेंट करणार आहेत. ओके, सो दॅट इट इज सो पॉप्युलर और सो व्हॉट कॅन वी से, so developed technology. So 5G is the next generation of wireless communication. It is expected to provide internet connection that are multiple times faster than 4G LTE. LTE stands for long term evolution. 5Gमध्ये फर्स्ट थिंग आहे की नेट तर इन्क्रीज होणारच आहे. इट मे बी मोर दॅन 1 GB पर सेकंड. ओके, पण वन मोर थिंग इज कम्प्लीट कॅपॅसिटी, म्हणजे कम्प्लीट नेटवर्क कॅपॅसिटी इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स 5G टेक्नॉलॉजीमध्ये जेवढी आपली नेटवर्क कॅपॅसिटी इन्क्रीज केली जाणार आहे. बिकॉज सी, आपण नॉर्मल आता 4G यूज करतो तेव्हा काय होतं, कोणत्याही गर्दीच्या ठिकाणी जेव्हा आपण जातो, जिथे लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर युजिंग द इंटरनेट ॲट अ सेम टाईम, तेव्हा काय होतं, कधी कधी आपला डेटा नीट वर्क करत नाही किंवा सिमला रेंज तर फुल दाखवतो आहे पण कधी कॉल करायला प्रॉब्लेम होतो. तर 5Gमध्ये काय होणार आहे की नेटवर्क कॅपॅसिटी इन्क्रीज होणार आहे, सो दॅट नेटवर्क विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू एव्हरीवन अँड ॲट अ हाय स्पीड. Other than that, our smartphones will be enhanced. It will be more updated as compared to the 4G phones that currently we are using. So 5G technology is going to use a large number of स्पेक्ट्रम बँड्स. म्हणजेच काय तर त्या 5G टेक्नॉलॉजीची काय बँडविड्थ आहे ती इन्क्रीज केली जाणार आहे, सो दॅट नेट स्पीड विल बी, नेट कॅन वर्क ऑन अ लार्ज स्पीड. बट ॲट अ व्हेरी लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा कॅन बी ट्रान्सफर्ड ॲट अ शॉर्ट डिस्टन्स. हा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे 5Gचा. दॅट लाईक सी, 4G मध्ये काय होतं की कुठेही टॉवर इम्प्लिमेंट केलेला असतो अँड ते मीन्स त्या टॉवरला बऱ्यापैकी रेंज असते, मीन्स बऱ्यापैकी एरिया कवर करतो तो टॉवर, सो दॅट पीपल विदिन दॅट लार्ज एरिया कॅन हॅव द रेंज प्रॉपरली. मग इन केस ऑफ 5G काय होणार आहे की 5G टेक्नॉलॉजी लार्ज अमाऊंट ऑफ एरिया कवर नाही करू शकत. मग आपल्याला काय करावं लागणार की छोट्या छोट्या डिस्टन्सवरती आपल्याला टॉवर सेट करावे लागणार आहेत 5G नेटवर्क प्रॉपरली वर्क होण्यासाठी, सो दॅट लार्ज नंबर ऑफ डेटा कॅन बी ट्रान्सफर्ड. बिकॉज इन केस ऑफ 5G काय होतं की लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा इज ट्रान्सफर्ड प्रॉपरली ॲट अ शॉर्ट डिस्टन्स. सो it is compulsory that we have to place the towers at a small distance, because 5G टेक्नॉलॉजी अशी आहे जी इझिली ऑब्स्ट्रक्ट होते विथ बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स, ट्रीज, अदर काय ऑब्स्टॅकल्स आले ती एफेक्ट होते लगेच 5G टेक्नॉलॉजी. सो छोट्या छोट्या डिस्टन्सवरती टॉवर आपल्याला मेंटेन करावे लागणार आहेत. बट 5Gचे ॲप्लिकेशन्स वास्ट आहेत. वी कॅन से दॅट ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वी कॅन देअर इनफायनाईट ॲप्लिकेशन्स ऑफ 5G टेक्नॉलॉजी. वी कॅन से इट विल बी प्रूव्ह इफेक्टिव्ह फॉर द गेमिंग पर्पज. गेमिंगसाठी तर आपल्याला माहितीच असतं की किती नेट तर इम्पॉर्टंट आहे. सो इट विल बी इफेक्टिव्ह फॉर गेमिंग पर्पज. अगेन जे काही आता लेटेस्ट फंक्शनॅलिटीज आहेत लाईक स्मार्ट व्हॅन, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम्स, ओके, अगेन आपले स्मार्टफोन्स, हे सगळे टेक्नॉलॉजीज विल बी वर्किंग इफेक्टिवली विथ द हेल्प ऑफ 5G. बट 5G प्रॉपरली अजून कम्प्लिटली इम्प्लिमेंट केली नाही आहे. काही असे लोकेशन्स आहेत जिथे 5G यूज केलं जातं, बट ओन्ली इन अ लिमिटेड मॅनर. इट इज नॉट कम्प्लिटली डेव्हलप टेक्नॉलॉजी, सो इट मे टेक सम टाईम टू डेव्हलप दिस टेक्नॉलॉजी कम्प्लिटली. इट इज जस्ट अ concept of a 5G, that such technology is going to emerge in a future and it is going to have a large number of applications. It will be multiple time faster as compared to our current 4G network.
Like, see in the diagram you can see there are some applications of 5G, like high speed data transfer. Data speed will be increased at a large amount. Then ultra HD videos, you can see currently we can see videos only at a HD quality, so ultra HD videos can run easily without buffering. Ultra HD videos could run easily on the 5G. Then reduce website load time. Some website, if it contains HD images, then it takes large amount of time to load, so such loading time will be reduced with the help of 5G. Reduce app load time, then multiple times faster than 4G. As speed will be increased, it will be faster than a 4G technology. And IoT based applications. In internet of things, we have seen how the devices are connected to with each other, how they are communicating with each other with the help of internet. So this IoT based application will be enhanced with the help of 5G technology. So these are some of the important features that will be provided to us when the 5G technology will be implemented. So this was a short introduction to the 5G technology, which is still going to emerge in currently. So this was the last point of our chapter, that is 5G. Here we have completed the chapter number 4, that is emerging technologies.